Αποφασίσαμε τελικά να διατηρήσουμε αναμένο το φως της ελπίδας και ζωντανό το όραμά μας. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη διοργάνωση του Τρίτου Διεθνές Συνεδρίου για τη Φωνή. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια παρά όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε, γιατί πιστεύουμε ότι σε κάθε πρόκληση κρύβεται μία ευκαιρία για να αναδυθούν νέες λύσεις και νέες δυνάμεις. Το συνέδριο αυτό εκολάπτει μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στη δύναμη της φωνής αλλά και της τέχνης. Ελλάδα. Η χώρα όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός, οι τέχνες και οι επιστήμες. Εδώ στα Τρίκαλα, που ήταν και ο τόπος του Ασκληπιού, ο οποίος χρησιμοποιούσε πάντα το τραγούδι στις θεραπείες του, υπήρχε άρρηκτα συνδεδεμένη και η σχέση της τέχνης, της επιστήμης και της θεραπείας. Η τέχνη και η γνώση των δονήσεων εφαρμοζόταν τόσο σε θεραπείες, όσο και στα μυστήρια. Δύο κόσμοι, λοιπόν, η τέχνη και η επιστήμη, που ενώνονται μέσα από τον δρόμο της θεραπείας. Δύο κόσμοι με διαφορετικό κώδικα, αλλά και γλώσσα. Για εκατοντάδες χρόνια η απόσταση μεταξύ τους μεγάλωνε, με την επιστήμη να παίρνει το ρόλο της λογικής και η τέχνη το ρόλο της φαντασίας στη συνείδηση της κοινωνίας. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως δεν μπορείς να κοιτάς το όλον μόνο από μία πλευρά και τελικά ίσως ο τρόπος που κοιτούν οι καλλιτέχνες, τη φωνή συγκεκριμένα, να έχει πληροφορίες που θα δώσουν τροφή στην επιστήμη. Απλώνοντας το χέρι προς την τέχνη, κινητοποίησαν λοιπόν και τους καλλιτέχνες που ήθελαν να σκάψουν βαθύτερα στην κατανόηση του ανθρώπινου φωνητικού μηχανισμού και να αποδομήσουν τη μηχανή άνθρωπο, ώστε να καταλάβουν τον καλλιτέχνη ψυχή. Καθώς αυτή η επικοινωνία διευρύνεται, δημιουργεί περισσότερες ερωτήσεις από τις απαντήσεις που δίνει. Αυτό όμως είναι και το γοητευτικό της υπόθεσης. Η Ελλάδα, λόγω της ιστορικής κληρονομιάς που φέρει και στους δύο τομείς, θα έπρεπε να είναι πρωτεργάτης και σημειοφόρος αυτής της τάσης. Σε μια χώρα που η τέχνη και οι επιστήμες είναι τεράστιο μέρος του πολιτισμού της, ανταποκρίνεται το εκπαιδευτικό σύστημα στη νέα παγκόσμια τάση της διεπιστημονικότητας. Είναι μία από τις ερωτήσεις που θα θέσουμε, όπως και η επόμενη. Καταφέρνει να συγκεράσει την επιστήμη με την τέχνη σε εκπαιδευτικό επίπεδο? Αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή? Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ειρήνη Τσιρακίδου, που είναι η πρόεδρος του φετινού συνεδρίου, για να μας δώσει λίγες απαντήσεις. Γεια σας από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο τρίτο ARTience Διεθνές Συνέδριο για τη Φωνή. Ναι, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, ως καλλιτέχνες, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση, έτσι ώστε να συγκεράσουμε τους κόσμους. Ο κόσμος αυτό που έχει ανάγκη, όχι μόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν, είναι η αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη, σύμπραξη, έτσι ώστε η γνώση να μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον, η εμπειρία να μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον, έτσι ώστε να προάγεται και η εξέλιξη και η γνώση. Εμείς στο ARTience Συνέδριο για τη Φωνή προσπαθήσαμε πάρα πολύ τα πρώτα 2 χρόνια. Επιτύχαμε φέτος να γίνει διεθνές. Μας εμπιστεύθηκαν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα του εξωτερικού που έχουν παρουσιάσει ένα τεράστιο έργο στον τομέα της φωνητικής έρευνας και της τέχνης και της ερμηνείας και της εκπαίδευσης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε γνώση από αυτούς, να μας βοηθήσουν να δομήσουμε και εμείς εδώ κάτι ανάλογο με αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό. Και παρόλο που παλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και αυτά τα 3 χρόνια, είμαι προσωπικά ικανοποιημένη, γιατί έχουμε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, επιστημόνων, θεραπευτών και καλλιτεχνών, οι οποίοι αυτό που επιθυμούν είναι να υπάρξει μια σύμπνοια. Σύμπνοια, σύμπραξη, με στόχο την πρόοδο.
Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές μας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που είσαστε εδώ σήμερα, τον Αντιπεριφερειάρχη. Ευχαριστούμε που μας υποστήριξε το Υπουργείο Πολιτισμού με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη που μας έδωσε. Το Μουσείο Τσιτσάνη που πάντα στέκεται δίπλα μας, χορηγός και συνεργάτης και συμπαραστάτης. Είμαστε ευγνώμονες. Είμαστε ευγνώμονες που αυτό ξεκίνησε από αυτήν την πόλη, γιατί είναι μια πόλη πρότυπο και μια πόλη καινοτομίας, και καθώς αυτό είναι κάτι πολύ πρωτότυπο που γίνεται σε αυτό το συνέδριο, νομίζω ότι ταιριάζει στην πόλη των Τρικάλων. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε πολύ υπερήφανοι που είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απολαύσουμε τις ομιλίες που έχουν το θέμα αυτή τη χρονιά, είναι οι σύγχρονες φωνητικές εκπαιδευτικές μέθοδοι. Και να δώσω το λόγο στο Δήμαρχό μας. Κύριε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Πρόεδρο, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε και εμείς με χαρά για τρίτη χρονιά στα όμορφα Τρίκαλα, στο ARTience, το οποίο, όπως είπατε, έγινε και πανευρωπαϊκό συνέδριο, που είναι το τρίτο συνέδριο για τη φωνή. Τα Τρίκαλα, σε αυτό τον εμβληματικό χώρο, για ακόμα μία φορά αποδεικνύονται σε ένα κέντρο μελέτης για τη χρήση αυτού του σημαντικού εργαλείου για τον άνθρωπο που είναι φωνή. Στα θέματα του συνεδρίου, όπως είπε η προλαλήσασα, είναι και το σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς την Κυριακή, με στόχο να μπορέσουν οι ίδιοι να χρησιμοποιούν τη φωνή καλύτερα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα ήθελα όμως επίσης να σημειώσω ότι και το συνολικό θέμα του φετινού συνεδρίου, που είναι η φωνητική εκπαίδευση και νέες τάσεις, καθώς επίσης και δραστηριότητες σε συνεργασία με το Ουκρανικό Πανεπιστήμιο, που είναι η κραυγή του πολέμου, αποδεικνύουν ότι όλοι εσείς στην Οργανωτική Επιτροπή δουλέψατε σκληρά για να φέρετε καινοτόμα θέματα στο τρίτο αυτό συνέδριο. Χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε εδώ στα Τρίκαλα, που πριν 40 μέρες όντως υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές, και σας ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή να είστε για ακόμα μια φορά εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι σας φιλοξενούμε και με πολύ μεγάλη χαρά, και θα εργαζόμαστε από κοινού για τέτοιες δράσεις στο μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσετε ένα λόγο και ο κύριος Μπάρδας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είναι υποστηρικτής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας χαιρετίζω αυτό το ιδιαίτερο συνέδριο. Ένα συνέδριο που για τρίτη φορά φιλοξενείται στα Τρίκαλα. Σας συγχαίρω, κυρία Πρόεδρε, για αυτή σας την προσπάθεια, και σας συγχαίρω διπλά γιατί τολμήσατε μετά από μια ολική καταστροφή της Θεσσαλίας, τολμήσατε και το συνεχίζετε, και είμαστε εδώ, παιδιά, και για τα ευχάριστα και για τα δυσάριστα. Είμαστε εδώ να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Είμαστε εδώ δίπλα στον άνθρωπο να στηρίζουμε την όποια προσπάθεια. Η φωνή, ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι ένα φυσικό χάρισμα, το οποίο με την ανάλογη καλλιέργεια μπορεί να γίνει ένα σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης, πολιτιστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής. Τα Τρίκαλα, το χάρισμα αυτό το είχαν και το έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανεδείχθηκαν πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είχαν μια διεθνή εμβέλεια επαγγελματική. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, και πιστεύω πως ο λόγος που επιλέχθηκε η πόλη μας να γίνεται και το Διεθνές Συνέδριο είναι αυτό. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθειά σας, να στηρίξουμε την όποια δυνατότητα εσείς νομίζετε πως μπορούμε να σας προσφέρουμε για να αποδώσουμε περισσότερο σε αυτό το σημαντικό εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο, όπως προανέφερα, είναι χάρισμα και με την ανάλογη καλλιέργεια πιστεύω να μας ανεβάσει ψηλά.
Θεωρώ πως οι αξιότιμοι εισηγητές που μας κάνετε τιμή να είναι σήμερα εδώ θα μας αναλύσουν τις τεχνικές, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη φωνή, το μεγαλείο αυτό της ζωής του ανθρώπου, και είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε και πιστεύω πως θα φύγουμε σοφότεροι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και καλή συνέχεια. Φέτος, καθώς τις προηγούμενες χρονιές δεν το είχαμε κάνει, αλλά σκεφτήκαμε ότι ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί μέσω του YouTube θα ήταν πάρα πολύ καλό να γνωρίσει τους εισηγητές πριν τους ακούσει να μιλάνε, γιατί πολλές φορές βλέπεις έναν ομιλητή, παρακολουθούν πόσο ενδιαφέρουσα είναι η ομιλία τους, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν το παρελθόν του. Φέτος αποφασίσαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να ετοιμάσουμε ένα βίντεο στο οποίο θα γνωρίσετε τους εισηγητές μας, μια μικρή περιγραφή, όχι εκτενή, γιατί πραγματικά έχουν ένα βιογραφικό τόσο τεράστιο που θα θέλαμε πολλές διαφάνειες για να τα γράψουμε όλα αυτά που έχουν κάνει, αλλά επιλέξαμε έτσι κάποια σημαντικά, ώστε να μπορέσετε να αναγνωρίσετε και να συναντήσετε κατά κάποιο τρόπο τους ομιλητές μας. Παρακολουθήστε το.
πόλεμος. Φαρικίτιδα. Φαριντόλ. Ψεκάζεις και καθάρισες. Ένα καινοτόμο 100% φυσικό προϊόν με διπλή δράση που ανακουφίζει άμεσα από τον πονόλεμο. Και για την ιγμωρίτιδα, Φαριντόλ Sinus από την BioAccess.
Θα υποδεχθούμε τώρα την κυρία Νάντια Κοντογεώργη, η οποία είναι ηθοποιός και όλοι τη γνωρίζετε φυσικά, και θα ακούσουμε τώρα την ομιλία της. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι μαζί σας, έστω και αν δεν μπορώ να είμαι με φυσική παρουσία. Μπορώ τουλάχιστον διαδικτυακά να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο, το οποίο με αφορά πάρα πολύ ως καλλιτέχνηδα και έκανα, προσπαθώντας να γράψω αυτή την ομιλία, έκανα και μια αναδρομή στο πώς ήμουν εγώ ως φοιτήτρια στη δραματική σχολή, τι χρειαζόμουν εγώ ως μέλουσα ηθοποιός, τι προκλήσεις έχω συναντήσει στο επάγγελμα σε σχέση με τη φωνή και την φωνητική εκπαίδευση που είχα λάβει και τι επιθυμία έχω τώρα να επικοινωνήσω ούτως ώστε η επόμενη γενιά να είναι πιο καλά προετοιμασμένη, πιο καλά ενημερωμένη, όσο φίλοι. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Γιατί με την τεχνολογία... Ναι, και βέβαια. Φοβάμαι. Ανυπομονούμε να ακούσουμε την ομιλία σας. Εγώ είμαι απόφοιτη του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, στο Αριστοτέλειο, και έχω κάνει κάποιες σπουδές πάνω στην υποκριτική. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι φωνή και ηθοποιός είναι ένα δύσκολο κομμάτι, το οποίο δεν το αγγίζουμε όσο χρειάζεται. Οπότε ανυπομονώ μαζί με όλους τους συμμετέχοντες να ακούσω και εγώ την ομιλία σας. Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω μόνο ότι έχω επιλέξει το αρσενικό γένος στην ομιλία. Είναι από αυτά που λειτουργούν αυτοματικά για λόγους ευκολίας, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουν τεθεί ως θέσφατα, και είναι από αυτά που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, όπως ακριβώς και το κομμάτι της φωνητικής εκπαίδευσης στις δραματικές σχολές. Λοιπόν, ξεκινώ, κατόπιν της κατάθεσης της ευγνωμοσύνης μου. Θα ξεκινήσω με τα social media, όπου εκεί μπορεί κανείς να βρει, εκεί ενημερώνεται η κοινή γενιά πάρα πολύ, στο TikTok, στο Instagram και σε άλλα social που εγώ έχω μεγαλώσει πια για να τα ξέρω, όπου κυκλοφορούν διάφορα έτσι χιουμοριστικά βίντεο με φωνητικό και σωματικό ζέσταμα ηθοποιών και τραγουδιστών. Οι λυρικοί τραγουδιστές κάνουν κάποια εξαιρετικά εφάνταστα και δύσκολα και εντυπωσιακά ζεστάματα, στα οποία φροντίζουν συνέχεια η ανάσα να υπάρχει και ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και με δυσκολίες και με φωνήεντα και. Οι musical theater performers, οι οποίοι ασκούν σώμα και φωνή σε ανορθόδοξες στάσεις. Έχω συγκεκριμένη αναφορά με την Kristen Chenoweth, τις οποίες έχω κλέψει και άσκηση, για να φωνάξει κάποιον από μακριά και να τοποθετηθεί η φωνή ψηλά και να τη ρουφήξει κιόλας. Κάνει «Hey you over there! Hey you over there!» Είναι οι pop και οι jazz τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν πιο χαλαρή πρόθεση φωνητικής προετοιμασίας, αλλά έχω και εκεί αναφορά τη Celine Dion, η οποία, όπως μπορείτε να φανταστείτε, κάνει κάτι συγκλονιστικά πράγματα με τη φωνή της σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και φαίνεται η φωνητική της εκπαίδευση, και οι ηθοποιοί πριν τη μεταγλώτηση ή πριν τις παραστάσεις, οι οποίοι κάνουν γλωσσοδέτες, επαναλήψεις, μα με μιμωμού, με μα μιμωμού, μη μα με μωμού κλπ. Οι Έλληνες τώρα ηθοποιοί, με αυτοσαρκασμό, έχουν ένα κοινό ανέκδοτο, ότι το ζέσταμα του Έλληνα ηθοποιού είναι το εξής. Βγήκα έτοιμος. Όπως καταλαβαίνετε, το ζέσταμα αυτό δεν γίνεται ποτέ στην πραγματικότητα, δεν προετοιμάζεται ποτέ ο Έλληνας ηθοποιός, γιατί αυτό θεωρείται αποδοχή ανικανότητας, καθώς το ταλέντο αρκεί. Η μη προετοιμασία δηλαδή θεωρείται φυσική ετοιμότητα και χάρισμα. Όλη αυτή η διαστρεβλωμένη αντιμετώπιση του βασικού οργάνου του ερμηνευτή προέρχεται δυστυχώς από άγνοια και οδηγεί σε αυτοκαταστροφική στασιμότητα. Αλλά πέρα από αυτό υποτιμά και τη δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης του ερμηνευτή, αλλά και συνολικά την τέχνη της υποκριτικής, καθιστώντας τη μέσω αυτοέκφρασης και όχι συνδυασμό τεχνικής αρτιότητας και συναισθηματικής και αισθητικής συγκίνησης. Και πώς να μην είναι έτσι, και εδώ έρχομαι στο προκείμενο, όταν στις δραματικές σχολές η φωνητική περιοριζόταν στη διόρθωση της άρθρωσης και των τονικών λαθών. Δηλαδή η φωνή, το πιο σημαντικό εργαλείο του ηθοποιού, ήταν ή εγγενώς ικανοποιητική, άρα αδιάφορη για το μάθημα, ή προβληματική στην εκφορά της, άρα έχριζε ιδιαίτερης φροντίδας.
Έτσι, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συμβολοποιηθεί η εκπαίδευση της φωνής ως διορθωτική παρέμβαση και όχι ως μέσο αναγνώρισης του οργάνου, των δυνατοτήτων, των ορίων του. Αφορούσε δηλαδή τους προς επιδιόρθωση και όχι όσους ήθελαν να εξελιχθούν ανεξαρτήτου σημείου αφετηρίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συχνές συζητήσεις στα καμαρίνια. Πιστέψτε με, είμαι από το 2005 ηθοποιός. Οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από κορτιζόνη, κάλους, κλείσιμο λαιμού, φωνής που αντέχει ή δεν αντέχει, γιατροσόφια, εύκολες και γρήγορες ψυχαναλύσεις και φυσικά, last but never least, το ξεμάτιασμα. Ευτυχώς όμως αυτό τα τελευταία χρόνια αλλάζει. Γίνονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η φωνητική από δασκάλους και μαθητές. Υπάρχει γνώση, υπάρχει μέθοδος, ενημέρωση και κυρίως από αγάπη για την ίδια την τέχνη του θεάτρου υπάρχει ανάγκη να βγει μια νέα γενιά εξοπλισμένη με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία που θα διευρύνουν το ρεπερτόριο και θα εξελίξουν συνολικά το δυναμικό. Πάμε να γίνω πιο συγκεκριμένη και να αναφερθώ στους προς βελτίωση, κατά τη γνώμη μου, τομείς της φωνητικής εκπαίδευσης στις δραματικές σχολές. Πρώτον, λοιπόν, είναι ο χρόνος. Όπως και στη ζωή μας, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ο χρόνος, καταρχάς, για ατομικό μάθημα. Είναι αδύνατο ο μαθητής να δομήσει τεχνική, να γνωρίσει καλά το φωνητικό του όργανο, να μάθει να το προστατεύει και να το εξελίσσει μέσα σε ένα ομαδικό μάθημα. Η παρατήρηση των άλλων είναι σπουδαία εμπειρία και είναι πάντα βοηθητική, αλλά όχι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή καταχώρηση των πληροφοριών. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι βιωματική η τέχνη αυτή και η διαμόρφωση της τεχνικής. Και αυτό μας οδηγεί στο άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον πολύ προσωπικό και μη προβλέψιμο χρόνο που χρειάζεται το σώμα το ίδιο για να καταγράψει την νοητική επαναλαμβανόμενη εντολή και να την αυτοματοποιήσει. Το ζήτημα του χρόνου, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν στις δραματικές σχολές συνολικά σε σχέση με αυτό που πρέπει να αφιερωθεί στη φωνητική εκπαίδευση. Χρειάζεται και ατομικό μάθημα και περισσότερος χρόνος και αναεβδομάδα, ούτως ώστε να μπορεί να καταχωρείται η πληροφορία στο σώμα και να υπάρχει επανάληψη για να μπορέσει σιγά-σιγά αυτό να αυτοματοποιηθεί. Δεύτερο ζήτημα, πολύ σημαντικό, γιατί και τα χρόνια της δραματικής σχολής διαμορφώνουν ψυχικά πολύ τον καλλιτέχνη, είναι η ψυχική διαχείριση. Όλοι γνωρίζουμε βιωματικά, όσοι έχουμε κάνει δουλειά με τη φωνή, είτε ως δάσκαλοι, είτε ως μαθητές, είτε και τα δύο, ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φωνητικής, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με εμπόδια στην ελεύθερη ροή του αέρα που έχουν σωματοποιηθεί από το στρες και από τις ψυχικές εντάσεις ανά τα χρόνια. Όταν τεχνικά αυτό απεγκλωβίζεται, αναδύονται όλα όσα έχουν κουρνιάσει χρόνια στην ασφάλεια του σώματος. Και αυτή η αίσθηση πρόσχερης ελευθερίας και η αλλαγή χρήζει ψυχοσυναισθηματικής φροντίδας. Αυτό δεν προτείνω φυσικά να γίνει κανείς ψυχοθεραπευτής κανενός. Μιλώ για το εντός πλαισίου, αλλά χρειάζεται διαθεσιμότητα και πληροφόρηση από το δάσκαλο για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την ευαίσθητη μετάβαση. Τρίτον, θα εστιάσω στην αίσθηση του όλου, στο ότι σώμα, φωνή και υποκριτική είναι αλληλένδετα. Η ξέχωρη αντιμετώπιση κάθε εκφραστικού μέσου εκπαιδευτικά επιτρέπει την εμβάθυνση, αλλά είναι απαραίτητη η πρακτική υπενθύμηση της ενιαίας και ταυτόχρονης συνύπαρξής τους στην ερμηνευτική διαδικασία, άρα και στην προετοιμασία και στην αποθεραπεία. Η σωματική και φωνητική προετοιμασία, για παράδειγμα, είναι απαραίτητη πριν το μάθημα της υποκριτικής, για να μπορέσει μετά να αποτελέσει αυτόματη επιλογή του ερμηνευτή στην επαγγελματική του πορεία. Εννοώ ότι όταν στο μάθημα ο φοιτητής αντιλαμβάνεται την σημαντικότητα του να προετοιμαστεί φωνητικά για να μπορέσει να δράσει ολόκληρος και συνειδητός στο μάθημα της υποκριτικής, αυτό μετά αποτελεί για εκείνον ένα εργαλείο στην επαγγελματική του πορεία. Η δραματική σχολή οφείλει να δίνει εργαλεία για τη μετέπειτα πορεία ως βάση, αφού το αυτογνωσιακό ταξίδι της υποκριτικής τέχνης απαιτεί συνεχή εξέλιξη και ένα επαναπροσδιορισμό. Αλλά ένας ηθοποιός που ξέρει να χειρίζεται προς το συμφέρον των υποκριτικών του επιλογών τη φωνή του, ξεκινά με ευρύ ρεπερτόριο και χιλιάδες χρώματα στα χέρια του, για να δημιουργήσει στον καμβά του ρόλου του από ένα πολύχρωμο τοπίο
μέχρι μια μινιμαλιστική πινελιά ενός χρώματος, που όμως, και εδώ είναι η διαφορά, επιλέχθηκε μέσα από πολλά άλλα και όχι εξ ανάγκης, λόγω έλλειψης δυνατοτήτων. Τέταρτον, είναι η διαμόρφωση νέας κουλτούρας σε σχέση με τη φωνητική εκπαίδευση και την προετοιμασία. Όπως καταλαβαίνετε, η πεποίθηση πίσω από τον παραγωνισμό της φωνητικής εκπαίδευσης στη δραματική σχολή οφείλει να αλλάξει. Πρόκειται περί παρεξήγησης, ολέθριας, αλλά όχι μη αναστρέψιμης. Η καλή φωνητική προετοιμασία, εκτέλεση και αποθεραπεία καθιστά κάθε ερμηνεία πλαισιωμένη τεχνικά με ασφάλεια. Και όταν συμβαίνει αυτό στον ερμηνευτή, μπορεί και ο ίδιος να απελευθερωθεί, για να απελευθερωθεί και το απλαισίωτο φαντασιακό του, για να δημιουργήσει ιδανικά αυτό που όλοι ψάχνουμε, την πολυπόθετη μαγεία του θεάτρου. Προτείνω λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το μαθητευόμενο ηθοποιό ως μαθητή της ζωής. Να του δώσουμε το χρόνο μας, να τον ακούσουμε προσεκτικά για να μάθει και εκείνος να παραχωρεί στον εαυτό του το χρόνο να συνομιλεί με τον ίδιο. Ας του δείξουμε συμπόνια για τα τραύματά του που θα αναδυθούν, για να τον ενθαρρύνουμε να μάθει να τα επουλώνει. Ας του υπενθυμίσουμε πως είναι το σύμπαν ολόκληρο, αλλά και ένα ελάχιστο μέρος του, σε συνεχή συσχετισμό με τα άλλα μέρη, και στον οδηγήσουμε στον επαναπροσδιορισμό των περιοριστικών για την αυθεντική του έκφραση πεποιθήσεων, μέσα από τη φωνή μας και μέσα από τις λέξεις μας. Και όπως λέει και ο Ρίλκε στις επιστολές του σε έναν νεαρό ποιητή, μιλώντας εκ μέρους κάθε δασκάλου στην τέχνη, μην πιστέψετε πως αυτός που προσπαθεί να σας παρηγορήσει ζει χωρίς να μοχθεί ανάμεσα στις απλές και σιωπηλές λέξεις που έχουν ενίοτε ευεργετική επίδραση πάνω σας. Η ζωή του κρύβει πολλή κούραση, πολλή θλίψη και βρίσκεται πολύ πίσω από τη δική σας. Όμως αν ήταν διαφορετική, δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει τις λέξεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι διαθέσιμη για οποιαδήποτε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι όλα αυτά που είπατε είναι στις σκέψεις ολονών και μακάρι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και μέσα από το συνέδριο αυτός είναι ο στόχος όσον αφορά την εκπαίδευση της φωνής, της φωνητικής τέχνης, να συζητήσουμε όλοι μαζί και να αποφασίσουμε. Όλοι πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις από εδώ και πέρα. Οπότε, ελπίζω να εισακουστούν βέβαια και αυτές τις αποφάσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Σοφία Γεωργίου, αγαπητή φυσικοθεραπεύτρια φωνής, η οποία θα μας παρουσιάσει τις επόμενες εισηγήτριες. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, που είσαι στην παρέα μας. Και επίσης την παίρνουμε γκαζέ παντού, εμείς οι καλλιτέχνες, γιατί τη χρειαζόμαστε. Καλησπέρα και από μένα. Η επόμενη μας ομιλήτρια είναι η κυρία Κέρι Όμπερτ. Είναι λογοπαθολόγος και εκπαιδεύτρια φωνής. Θα μου επιτρέψετε να την παρουσιάσω και να πω λίγα λόγια για εκείνη στα αγγλικά, καθώς μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. So, ladies and gentlemen, it's my honor to introduce Mrs. Carrie Obert, an esteemed speech-language pathologist and singing voice specialist from Columbus, Ohio. Mrs. Carrie Obert has made significant contributions to the study of human voice during her tenure at the Voice Study Center, University of Wales, Trinity, and nearly 2 decades at the Ohio State University's Voice Disorders Clinic. Her expertise in endoscopic examination and her groundbreaking research on topics like twang and tongue mechanics have greatly expanded our understanding in voice mechanics. She has also co-authored 4 books and published research articles in scientific journals. Today, at the 3rd ARTience International Conference for the Voice, we're very fortunate to have her with us and share her wisdom. Please join me in extending a warm welcome, Mrs. Carrie Obert. Our attention is all yours. Thank you so much. Can you hear me okay? Good afternoon. Are you able to hear me? Yes, we are. Good afternoon. Okay, wonderful. I'm going to go ahead and share my screen and share my sound here. Today, I want to talk a little bit. I talk about twang or the tongue, but today I'm excited to talk about a little something different. And
I like to say that a lot of my perspective really comes from my work in speech-language pathology and from working in the otolaryngology clinic, where I spent a lot of time behind the endoscopic lens. And so today I'm going to be drawing a little bit from my work with stroke patients, and also even talk a little bit about what we can learn from not only the disordered brain, but also developing brains, and so what we know about children. We don't have as much information about motor learning for singers specifically. Our field unfortunately just does not garner as much research attention, but certainly disordered speech and articulation deficits and child language, these things have a lot more information about motor learning that we can draw from to gain some information about our own field. So motor learning we can think of as really a semi-permanent change in the ability to perform a task. And I like to say semi-permanent because as we know, behaviors can all be changed. But when we think about motor learning, I like to remind people that we are not really talking about muscle memory. That term is an inaccurate term because our muscles don't remember anything. Your brain is what is doing the remembering. Your brain is what it has consolidated that sequence of neurological traces or activities to become the semi-permanent behavior that kind of triggers the sequence of behaviors that we think of as a motor task. You may have learned, I remember many, many years ago learning about something called the hemisphere dominance theory, and this was an idea that really emerged, I believe, in the 1800s, that the right hemisphere was our creative hemisphere and our left hemisphere was the more analytical hemisphere. And this particular theory has been completely debunked, found to not be accurate. And however, we do know that there are regions of the brain that do have kind of task-specific functions. And so while we used to say, oh gosh, if you're a creative person, you must be really predominantly using your right hemisphere, or if you're an analytical person, you're primarily using your left hemisphere, that isn't true. But what is true is that we do have specific regions of the brain that are being used for tasks. And so today we're going to take a look at two regions of the brain that are associated with speech and language production. And when we think about singing, we are obviously communicating, we are obviously using language, we are obviously using articulation as part of our process of communicating the song. And two important regions of the brain that reside in our left hemisphere are Wernicke's region and Broca's region. And Wernicke's region is a part of that temporal lobe, kind of temporal parietal lobe, and it is the location where we really think of words and we understand words. Broca's region is the region that helps coordinate the motor planning or the motor activities that actually make our mouth move, make our jaw move, make our tongue move. And these two areas are connected by a super highway of neuronal fibers that we call the arcuate fasciculus. And so these two areas are constantly communicating with one another. Broca's region also, by the way, even though we tend to think of it as a motor planning or a motor production part of our brain, Broca's area is also responsible for generation of sort of small, less meaningful words. This is where we tend to get prepositions, pronouns, these kinds of adverbs and things that are less content-oriented. And so what can we learn about these? Again, Wernicke's is our generation and comprehension of words. Broca's is motor planning and production and generation of those small words.
So we can learn a lot by people who have actually had some kind of injury or damage to these areas, and how they respond then to sort of rebuilding, reworking, regeneration. And so this is somebody who has Wernicke's aphasia, and aphasia means loss of language. And you'll hear that this person, even though they've had damage to the part of the brain that comprehends and generates words, they're able to speak in a very fluent manner. And it just doesn't make any sense. He actually thinks he's probably making sense, but clearly he's not responding to the communication that is coming his direction. So I'm going to let you hear. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck for him. So we're on a cruise and we're about to get to Juneau. We will store it right here and they'll save their hands right there for them. And what were we just doing with the iPad? Okay, so what we can hear is that he's not making any sense. He's sort of responding appropriately in terms of his body language, his prosodic features, but he really isn't making any sense. So if I have somebody who has Wernicke's, traditionally, we might have done repetition and flashcards with them. We would have thought, you know, in fact, I've got a stack of cards here holding my computer a little higher that were my old flashcards with all the photographs and things. So we might have gone through and shown them pictures of apples and oranges and, you know, asked them to name those things. But ultimately, we find that that repetition and that flashcard, that drilling, is not very important. And so when I think about how we work with our singers, I want to keep in mind that sort of drilling, while repetition does help with motor learning, it's maybe not the most effective way that we can get, that we can actually gain motor learning skills with our students. There's a new concept, though, that is called visual auditory therapy. And visual auditory therapy really draws from our sensory input. One of the things that we know about the motor sequence is that before we speak, the auditory cortex and our visual cortex light up. If we do those functional MRI scans where we can see what parts of the brain are activated, we see that the visual or that the sensory components of our brain are active as many as 7 or 8 seconds before we actually speak. And so sensory input is very, very important. Our eyes, our ears, and this makes a lot of sense because if you think about what motivates you to speak, it is often you see somebody, it makes you want to say something to them. You hear conversation, it makes you want to respond. So our systems are really primed for this kind of sensory input that ultimately helps with motor output or motivates and organizes motor output. So I want to play a little sample of this person. You're going to hear him talking in 2 different ways. You're going to hear him talking a little bit without visual sensory input, and then we're going to watch him speak while he looks at an iPad. And on the iPad, he can see the mouth of the clinician. He can see their mouth moving, forming the words. And this visual auditory input completely transforms his speech possibilities and makes a huge difference in his output. Speech areas of the brain. Sure. Find the right spot. But what is really... I know what it is. I like to eat eggs. A couple of things I want to say, but before I get into talking about his speech, I want to mention that this gentleman is sitting actually here in the second row and is watching this. His name is Donald Vancouverin. You can tell he's very frustrated in the video, but I want to tell you some personal information about Donald. He was a Green Beret in the Army. He fought tours in Vietnam, and he's a tough guy.
we know that the Green Berets, these are a tough bunch of dudes, right? There are some that would say that it was simply the case, right hemisphere. If you look at the left side of his brain, something isn't right there. That big black spot or... So this is an image of his brain. He's clearly got a huge deficit here in Broca's region, and clearly is going to have trouble with dark area. Speech production. It's gone. This is how his brain tries to speak with this kind of... There's an iPod there on the table. Okay, so now we're going to hear him talking with this visual auditory feedback. And what he sees on that iPod is what we call the audiovisual speech model, and that's what you see in the lower left corner. That person is going to talk. As a matter of fact, that person is going to talk about what he was trying to describe before, how you make scrambled eggs. But in addition to watching, he's also listening through the headphones on the iPhone. I would suggest that during the whole time that we listen to the video, that you focus your visual attention on the speech model, but listen. First, we start with the speech model, and we slowly fade out to him. Let's see how this goes. I like to eat scrambled eggs for breakfast. I like them because they are fast and easy. To make eggs, and it out in pan and melt some butter over medium heat. I cracked the eggs into the pan and I like scrambled eggs best. No, until they are done. So this particular method has been shown to actually stick with patients after they leave the therapy setting. And so where our drill work and flashcards and all of these things would not really result in lasting changes, this gentleman actually was able to regain some of his speech function. And the question is why? Why does this affect the brain in this way? Because clearly his Broca's area is significantly damaged, and that area is not necessarily going to regenerate. You know, that idea of neural kind of regenesis, while we do create neurons throughout our lifespan, we don't really regrow dead areas of the brain. And so what the latest thinking is on this is that what we are actually doing is we are tapping into adjacent areas. We are tapping into regions very close to that Broca's region to assist in that motor speech production. And so this gentleman has gone from only being able to say a couple words to being able to really respond. So why this other concept that I want to talk about is this notion of mirror neurons. It's one of the brain's secret tools. Mirror neurons are neurons that discharge not only when you are performing a motor task, but when you are also observing a motor task. And so when I think about working with my students, one of the things that I'm aware of is how I can model information for them. We know from a motor learning standpoint that when we talk, when we are constantly giving instructions to our students, that it actually takes them out of the motor learning process. And this kind of takes me back to those flashcards. Those flashcards which were just simply drilling, asking the client to repeat information. This is sort of that declarative knowledge, that knowledge where you can just recite facts and figures and things. What we really care about with our students is not whether or not they can tell us where their soft palate is or their larynx or their velum or their tongue. While those things can be very important in the early stages of learning, what we ultimately hope to get to is the motor learning stage of learning, the place where they can simply initiate a motor task without thinking about it.
And so these mirror neurons can really help our students. So how do we do that? Again, our brain is not good at multitasking. It's very hard for our brain to sort of be thinking about all these cognitive things and responding. So again, when we're asking our students in the middle of the song process, we want to think about what we call that bottom-up process or that sensory process rather than that top-down cognitive kind of approach. Again, that cognitive approach is necessary and needed in the early stage of learning, but we eventually want to shift over to less kind of didactic approach. So motor learning theories are supportive. Again, those sensory areas are active several seconds before voice begins. By modeling for our students, we're increasing that sensory input or that bottom-up input. Too much talking, not enough doing will hinder motor learning. And do I have additional time here? Am I still good on my time? You can carry on if you want. Okay, so silent modeling is useful for our students. When we think about ways that we can initiate those mirror neurons, we are thinking of things like posture. You know, as my student is singing, I can certainly model the kinds of postural things that I want them to see me doing. Andrew Huberman is a well-known neuroscientist. He has studied a lot with ophthalmology. And again, those eyes are super important for our sensory input. We can model jaw or mouth opening. And we can model those overall effort or energy levels. You know, when we see our students sort of sinking and not a lot of energy, we can certainly model that kind of increased behavior. And we can model things like respiratory support. I want to show you one more thing. This is somebody who has been shot in the head. She was a senator in the United States, and she was shot in the head. And I just want to show you country in the world, fearless spirit that led her to mark the 3rd anniversary. Well, of course, it's been some difficult days this summer. We've obviously been following the shooting in Uvalde, Texas, and what happened in Highland Park, in Buffalo, New York. The list goes on and on. But for you, Gabby, when you see these recent events, how does that strike you? How do you handle that? So sad. So sad. Violence, violence, violence. No bueno. No bueno. No, not good at all. And Senator Kelly, I mean, you know, we're here mostly to talk about. So this particular person has Broca's aphasia, and she's missing those small words. So she will say things like sad, sad, but she won't put a complete sentence together. One of the main therapies is something called melodic intonation therapy, and I'll end on this. Melodic intonation therapy is something we do with people who have trouble with kind of the sustained speech tasks. And the idea is that they're tapping and we're teaching them phrases that they can say using a rhythmic component. So somebody like Gabby Giffords would respond fairly well to singing and rhythm. There's something about the pacing of that rhythmic component that really ultimately helps with speech production. And so with melodic intonation therapy, we might teach them to do something like, I like pizza, and then they repeat that, I like pizza. So the question became, why does this therapy help patients? Why does it work? And what the research is showing is that while we would like to think it's the melody, the song, the rhythm, you know, the kind of the sing-song pattern of the speech, it is actually the rhythmic component. I like pizza. And I just want to encourage you, particularly if you're working with children, that those rhythmic components, you know, ta, ti, ta, 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 these kinds of things can be super helpful for our clients as a way to assist them with kind of motor learning, particularly breaking down those musical tasks. And so with that, I will
end my presentation today. Thank you so much for inviting me to be here with you, and I greatly appreciate the opportunity to share with you today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for sharing such interesting context in an area that definitely needs to evolve. We definitely need to evolve our understanding and clinical practice. Hopefully, I hope you can hear us, but hopefully we will have you with us next year in Athens. Thank you very much. Okay. Προχωράμε στην επόμενη ομιλήτριά μας. Είναι η Professor Janice Chapman. Θα μου επιτρέψετε πάλι να την προλογίσω στα αγγλικά, καθώς μας παρακολουθεί και η ίδια. So, ladies and gentlemen, again, this afternoon I'm honored to introduce Professor Janice Chapman, a luminary in singing and voice education. Her career spans renowned opera collaborations and esteemed teaching positions, including her current role as a professor of voice at the Guildhall School of Music and Drama in London. Beyond her stage and teaching accomplishments, Professor Chapman is a pioneer in vocal science and health. She has dedicated herself to the rehabilitation of voice, and her multidisciplinary approach has led to groundbreaking research and publications in prestigious journals worldwide. As a founding member and chair of the British Voice Association, Professor Chapman has been a driving force in advancing the field of voice. In recognition of her contributions, she received the Order of Australia Medal in 2004. Her influential book, Singing and Teaching Singing, A Holistic Approach to Classical Voice, has left an enduring impact on vocal pedagogy. So today we're privileged to have Professor Chapman share her insight at the 3rd ARTience International Conference for the Voice. Please join me in giving her a warm welcome. Professor Chapman, our attention and the stage is yours. Hello, I'm really pleased to be here, and thank you so much for inviting me to share my work with you. Thank you. I'm sorry I'm not down there. I love Greece very much, and I'd love to be there again. Next year. Maybe. We'll have you, hopefully. You have asked me today particularly to speak about primal sound and its use in singing. So what I've done is I've got a sort of run through the principles that and the background to how it evolved in my pedagogy. Those of you who know the book will know that my teaching model has 3 very strong core components in the teaching of singing: breathing and support, postural alignment, and primal sound. And primal sound for me has been the most important element. And in recent times, neuroscience has been starting to tell us why. And I think Kerry Obert just explained another facet as well about motor learning too, and how plastic the brain is and how available it is to us as singers if we get out of the way, if we get things out of the way that we don't need. So I'm just going to run through a talk which just quickly will cover the background to this subject. Why do we sing? To communicate as human beings, to address ideas that are too big for speech. There's no recorded human society without song. That's really interesting. And singing is thought by Stephen Porges and other people to have predated the development of speech. So language came after song. So voice was very important, and it's coming from need. It's coming from a desire to communicate. There's no recorded human society without song, and the most effective singing uses primal sound. Again, that's easy enough. Babies use it very effectively. Feed me, change me, love me, make me laugh. It's all there. Animals, of course. But as human beings,
we have got voluntary use of primal sound if we know how to access it. So what happened really to me was that I started out as a singer, as an opera singer, very young. And because I'm Australian, I had a number of things working very well for me. I had natural twang in my voice, which gave me a low effort level. I had a strong athletic body with plenty of sport in my youth. I had lots of advantages, but then I proceeded when I got over to England to lose all of those advantages. And getting it wrong, I think I got everything wrong eventually. It took about 20 years. And I had to stand still and say, you've got to sort this out yourself. And this was at about the time that laryngoscopy first was invented. So the wonderful opportunity I had was to get really curious, really interested in how the machinery worked at a time when we could actually view the larynx, we could view the function of the vocal folds, and we could make leaps in our mind about what was going on because we could actually see this previously hidden instrument. Now, what I found was that I was at a conference with my husband, who was a music educator, and the choir came on from Kenya to sing, and there were about 1,500 very grumpy, tired music educators. This was in Innsbruck, sitting in the room, and this group of singers came on. They had no shoes on, they were barefoot, and they were very mobile when they sang. And they started singing, I think it was a Wesley hymn. It was not particularly interesting music, but the way they sang, the way they communicated was undoubtedly primal. Their posture was wonderful for singing, as it turned out. The movements that they were making were all helping them, and they felt and believed their own voice, their own singing. And I was witness to this extraordinary experience of watching a whole theatre, a whole hall full of people suddenly transformed into this one unit, not being able to switch off their listening. There were goosebumps, there were tears, it was just fascinating. The power, it wasn't the music itself, it was simple enough music, but the actual singing nailed this emotional experience into place for people. And a big light went off in my brain and it said, this is primal, unfettered by anything else other than the need to communicate with people using the singing voice. So I just instantly started to think, where can I find out about this? How can I discover about this? And this is a long way back in the 1980s, and I couldn't find anything that had been written back then. Of course, everything was there, but not in the kind of form that it is now. So I followed this by getting very interested in what I could learn from my colleagues, and around me at that time were people from the medical, the therapy, and the drama side, and the speech and language therapists, the physical therapists. Everybody to do with voice came together from what was originally called the Voice Research Society, and it was a group of about 15 or 20 people from different sides of voice work who were all fascinated by this emerging knowledge that we could have about singing or about voice. And those first few meetings that we had at the home of Dr. Tom Harris, you could hardly get a word in. People we talked and talked and talked to each other, and there was just this tremendous feeling of sharing knowledge about this fascinating subject of voice, but from all these different angles. It was a very fertile time
And based on that, I became very, very interested in helping this multidisciplinary work grow. So anyway, I got to the place where I needed to think a bit about primal sound and why primal sound was so important. And it's taken the next 30 years to make some kind of sense of it. And I'm working with it all the time in the studio with the singers and also myself. Strangely enough, even though I'm 85, I can still make a decent noise every now and again, which makes my students stop and look surprised. The natural instinctive sounds we make from birth, driven by the emotional motor system, reimagined and reproduced at will. So what Joe Estill did for us was use a lot of emotionally based triggers to help generate sound. Now, what I think Joe didn't even understand herself was that this was producing a holistic whole body response. And primal sound does this. We are hardwired to trigger lots of different muscle actions. And when we make a vocal sound, when we sing, we are using at least 100 muscles. So this is getting the whole bag of things together in one hit if you know how to do it. And it's really extraordinarily straightforward, except that it's also very complex as well. And the neuroscience now, which people like Heidi Moss-Erickson and Kerry as well are looking at all the time, is making absolute sense of what's going on in the brain that allows this engagement to happen. Now, I was very lucky. I met Pamela Davis in a queue for breakfast at one of the voice conferences that I went on, and we discovered that we were working along the same lines. She and her team in Sydney, along with Holstead in Groningen, were looking into how when a cat's brain was stimulated with a probe, that it made a composite number of actions. It had sound, the hair on its fur all stood on end. It had gesture, it had facial expression, and it had voice, basically. And they were stimulating a part of the brain that was affected by the periaqueductal grey, and that was turned out to be the most important part of the story, really, because it's part of the emotional motor system. So when this is used in the singing studio, and I will run you through how I get to it, because it might be useful for you to test out yourselves. Singers find themselves able to express emotionally, even though they have conscious control over it as well. And it's a little bit along the lines that Joanna Kasdan talked about in her paper called Finding the Calm Buzz, but she was talking particularly about the actor's voice. But it's following the polyvagal theory, rather. So I will just give you a bit of a rundown about how I work it. Let me see, I need to go here. I wonder if you would like to put your fingers, 2 fingers on the lower abs, that's right at about 1 to 3 centimetres above the pubic bone, and on the side to find just in front of the iliac crest, you'll find a place where you can feel the transverse abs through the other sets of muscles. And if you can stand like that, release your knees and make a groan, a nice vocal groan. Hey, oh, hey, hello, ha ha. Some of the primal sounds that are made
really bring on these muscle junctions. You can also go just below the sternum to the xiphoid. You can find that with your fingers too. Hey! Same thing, a primal sound, a groan, a cry, a call, a laugh, anything you like really, will engage particular muscle junctions. Now, this became the kind of diamond of support that someone else, Gillian Case, I think, called it that particularly, that these are muscle junctions which fire up when we make a primal sound. Now, when we use this in the studio, it's very, very, it seems complex, but it's actually not. It's really simple. So the problem comes quite often for singers when they have been taught an inhalation system which doesn't allow those junctions to fire up. So one of the problems is, for example, rib reserve breathing and the sort of inhalation that requires over breathing. So if you would like to try this, it's quite useful. If you breathe deliberately to the ribs, the rib cage, and deliberately hold the rib cage out and count aloud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You will feel what an effect this has within the throat itself and at the level of the vocal folds. Also, for example, the German belly out system, which involves pushing the belly out and down. You can do the same thing counting from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, feeling what the response is in the throat. If the in-breath or the method of supporting the voice is against nature, you will feel the results in the larynx. And this is a big problem for singers because quite often the pedagogy around breathing and support has been wrong. The inhalation needs to be only a diaphragmatic inhalation, which is what you would take in before you said something, perhaps something important. Hello, my name's Janice. Now that inhalation is the one that is going to allow you to reconnect your primal sound junctions. Now all of this seems a bit counterintuitive, but within the studio, this seems to allow the singers to access their emotional motor system. And in order to bring about this breathing, we've had to loosen off some of the breathing mechanisms that have been trained in on different systems. So we've developed what I was calling splats, singers please loosen abdominal tension, semi-splat, semi-demi splat, so that the pelvic floor, which is the bottom of the support system, is engaged, but the belly wall is flexible. The posture is not compromised by the in-breath and is not compromised by the singing either, but the abdominal muscles do their work really efficiently. Now let's just go on a bit. Where am I here? Singers don't always have time to take in a conscious good breath, and when they're running about the stage singing, most of the time they'll say to you, well, I took a breath at the beginning of the opera and I never thought about it again till the end of the opera. And that's the way it ought to be. It should become part of the natural reflexive system. But the engagement to the primal sound connections is very important because this gives the singers the ability to be totally expressive and also to be totally in charge of how much air they have in. I mean, they never run out of air. This is the point, even though they think they haven't particularly breathed in. So with your hands on your students, if you're allowed to, and on yourself in particular, you can palpate different areas of your torso and see what these junctions are doing when you make a primal sound. So
even something like a cry, oh, no, all of that sort of thing. It's not just the big noises, it's some of the smaller noises that we make in everyday life as well, and they all connect, provided you haven't done something about breathing in big. Okay, I'm hoping I'm not managing to confuse everybody. A rolled R scale might follow, so you can rev your engine using the support junctions, and that can form the basis of some really effective vocal exercises. Now, this is the bit I wanted to get to. Pamela Davis, who died about 2 years ago now, had been working with animal models, and they were finding that this area of the brain called the periaqueductal grey as being really, really important, that the neurons through it's working from the bottom up in order to be able to work from the top down. That sounds really daft, but if you can get the breathing and support on this emotional motor system right, you can work top down very clearly. You can do all sorts of very, very subtle and clever things to help train your singers without any kind of traumatic events going on. This is the possibility of finding a zone where everything is at the service of the musical imagination. And the pathway to get there is to do less quite a lot. The emotional motor system runs through this part of the brain, which also has other big benefits in it. Let me just go here. Okay. This is a picture of somebody who'd had brain damage from a stroke, and she was asked by the team in Groningen to smile. And what happened was that the part of her brain that had been damaged would not allow that to happen. But when she was told a funny story, the smile emerged on her face quite naturally. And this was a really good indicator that the pathway to the smile was different. I'm just going on here. With the benefit of some fairly recent, well, I say recent work, but the fact that neuroscience is going hell for leather forward now, we can see that this is a genuine pathway. So this is the vocal pathway as it's been explained to me, and I am not academically equipped to understand this, but it makes sense to me. This is the part of the brain that has the capacity to handle what we want to handle when we're singing. Let's just go on. Oh, good old Jessie. Top down or bottom up? Well, personally, I work bottom up, but once bottom up has been sorted, top down is a doddle. You can make very subtle, very potent changes to an opera singer's way of delivering, provided you've got breathing support, postural alignment, primal sound in place. Okay, let's go on here. So this is the PAG and emotion, what it affects. So heart rate, blood pressure, urination, piloerection, the goosebumps that you get in the audience when a singer sings with this set of connections. You can sweat, you can breathe differently, facial expression, vocalization, body posture, movement, all of those through the PAG emotional lens, I suppose I'd say. PAG produces complex integrated patterns of involuntary changes
in blood pressure and heart rate, as well as changes in the activity of muscles under voluntary control, including respiratory, laryngeal, facial, and oral. These are activated simultaneously in a coordinated manner and may be accompanied by body movement and vocalization. So I'm trying very hard to keep up with this myself, but the neuroscience needs to be understood by people like Kerry, who will understand it properly, not by a singer necessarily, although getting a handle on it is really exciting. So spoken language or speech, that's what that's got. Okay, now that is showing that's showing the PAG and what goes through it. Let's go back on here. So I wanted to make sense of it in terms of the singing. So primal sound in singing requires emotional intelligence. We need to recognize, understand, and manage our own emotions, recognize, understand, and influence the emotions of others. That's emotional intelligence. Empathy, the ability to share someone else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation. And this is about the best I can manage at the moment. Emotional imagination, intention, awareness, and emotional intelligence all feed into it. So when a singer stands on stage and sings with emotional intelligence, and it doesn't mean just being an actor or an actress, it means genuinely connecting themselves up and not having been messed with by bad advice, they are going to produce something which can then communicate itself very effectively with the audience. And those of us who are lucky enough to have been in the hall, in the theatre, when this kind of singing has happened, and it's not just opera singers, it's across all styles, all genres of singing that this is possible. But when we are communicated with on this level, we get the goosebumps, we get the heightened awareness, we get the emotional triggers which make us cry or laugh or feel. And I think the whole thing about singing really, and it's not genre specific, it's right across singing generally, is that it has the power to enhance emotional receptivity. It gives the audience a chance to share on a very different level what's going on. That's the whole purpose of art anyway, and singing seems to carry this so potently in it. It's really exciting to be at the beginning of what's going to be a huge journey, I think, for voice research in the future. My last slide here is of my colleague James Platt, who's a bass baritone, who's a professional singer, and these are just some of the gestures, primal gestures, that that were triggers from the Estel system. That's groan, groan. Hey. Hey! Yeah! Oi! And this is moan and whinge. Oh no! Nya, nya, nya! Mom! Like that.
I think one of the most important things that Joe Estill did for us really was help us to understand the emotional triggers and what they were capable of doing, and not just at the level of the vocal folds or the level of the resonator, but holistically. And the more you come in contact with singing of a holistic nature, the more you feel, and that's the whole point of singing, really. And I'm on the side of keeping singing going, so here we go. Thank you very much. Thank you for the opportunity to talk to you. I'm happy to take questions if you've got questions. I know that some of that was really a bit babbly, but never mind. It's the best I can manage. Thank you very much. I'm afraid we don't have time for questions at the minute, but hopefully we'll have you with us next year, and you will be able to share with us your expertise and elaborate on your beautiful knowledge. Thank you very, very much. Thank you very much. Thank you. Τώρα θα βγούμε λίγο όλοι προς τα έξω, να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα και 8 παρά 20, 8 παρά 4 θα ξαναμαζευτούμε για την χορευτική παράσταση Untitled της Μαρίας Γαδετσάκη. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και τα λέμε σε λιγάκι. Έξω έχει καφέ, μπισκοτάκια, κέικ.
Μονόλεμος, Φαρικίτιδα, Φαριντόλ, Ψεκάζεις και Καθάρισες. Ένα καινοτόμο 100% φυσικό προϊόν με διπλή δράση που ανακουφίζει άμεσα από τον πονόλεμο. Και για την ιγμωρίτιδα, Φαριντόλ Σίνους από την BioAccess. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Το συνέδριο σήμερα κλείνει με την ομιλία της κυρίας Τσάπμαν. Θα σας συναντήσουμε αύριο το πρωί στις 10:04. Σήμερα έχουμε στη συνέχεια το performance της ομάδας Dance Space της Μαρίας Γαδετσάκη, το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται live αναμετάδοση. Και στη συνέχεια έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων με τίτλο «Η κραυγή του πολέμου». Όλα αυτά είναι μέρος της πολυτεματικής δράσης «Η κραυγή του πολέμου» σε συνεργασία με το Kharkiv IP Kotlяревski National University of Arts. Μια δράση η οποία γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την χρηματική οικονομική υποστήριξή του. Σας ευχαριστούμε και ραντεβού αύριο το πρωί στις 10:04 με το κυρίως σώμα των ομιλιών μας και της Στρογγυλής Τράπεζας. Καλό σας βράδυ και τα λέμε αύριο. Γεια σας.